Professor Ibrahim Juma has directed the Judiciary Service Commission and members of regional and district ethics committees to implement their responsibilities by adhering to principles of rights, dignity and peace according to the Constitution. Chief Justice Professor Ibrahim Juma made the statement in KILIMANJARO when addressing the Judiciary Services Commission and ethics committees in Kilimanjaro region. Wajumbe wa kamati mbalimbali mnasaidia sasa kuwa na mahakama ambayo inakuwa ni huru. You members of various committees are helping to have an independent, disciplined and impartial court. Your work is not easy as you are required to bring us information. Ni nyinyi ambao mko karibu zaidi na hawa watumishi ndio mnatakiwa kutuletea taarifa. Tumejaribu kuona baadhi ya mmomonyoko wa maadili kwa mahakimu. There is more erosion of judges who are the one that enforces the law in the crimes they are sent to. In order to prevent a person from committing immorality, he must close loopholes that will help him to break morals. Disagreement broke out between traders at Mbagala Rangitatu Market and the director of Temeke Municipal has led to a meeting between the two parties, which the director Lusubilo Mwakabibi said was off limits. Two reporters were detained by the municipal militia, being a directive from the director of Temeke Municipal, who claimed they had turned up at the meeting without invitation. Ya mwezi wa kwanza nilikuja, nilikamatwa pale, nikaletwa hapa manispaa nikakaa kama siku 6. Yaani wamenikamata tarehe 6, tarehe 7 ya mwezi wa 6 wakaja wakavunja katika ofisi yangu pale. Mkurugenzi tangu mwaka 2019 akachukua vibanda vyetu vya biashara, mpaka leo kapangisha yeye na kodi anachukua yeye. Na anakuja kuchukua kodi zingine za uuni, anaandika kwamba stakabadhi ya ada ya ziada ya kawaida. Yaani Tanzania kodi hii haipo. Hili tumeweza kuliripoti muda mrefu. Kuna jamaa mmoja wa Mbagala kule alikuwa ni mfanyabiashara katika ile Super Genge Group soko. Akawa anasemekana kwamba alivunjiwa banda lake, akavunjiwa kake kwa ndani, kuja kutoka akakuta banda lake limevunjwa na vitu vyake vimetolewa na kawekwa mtu mwingine. Sasa sisi tukawa hatujaweza kuiamini ile story. Lakini leo nilipokutana na wale wazee wakaniambia bwana, leo tumeitwa tena ule mkurugenzi. Nikasema kwa sababu story yangu nililaza kipolo na bado haijakamilika, nitumie mbinu hiyo kwenda kupata nafasi ya kuongea na mkurugenzi, at least niweze kupata feedback ya kile anacholalamika hawa wananchi na kile ambacho mkurugenzi anaweza akakieleza kutokana na namna ambavyo anafanya kazi. And that is the end of national news. International news follows next. Welcome back, and in international news. 34 migrants drowned on Monday after their boat capsized off the coast of Djibouti, their second such incident in just over a month. The International Organization for Migration, IOM, said survivors reported that the boat capsized in rough seas after leaving Yemeni with around 60 passengers on board. The boat capsized in seas north of Djibouti port, a town of Obok, a major transit point for thousands of Africans migrants in the region trying to reach the Gulf. The Education Cabinet Secretary in Kenya has reassured parents and guardians that schools will reopen on May 10th as planned. Speaking in Kiambu County on Monday while supervising the opening of the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE exams container, he said that the current data shows a decline in COVID-19 infections across the country. Since it looks like the pandemic is starting to flatten, there is no need for now to call on education stakeholders to announce reopening of schools. The school calendar shall remain the same as how we have decided earlier. As far as results are concerned for KCPE exams, results will be announced within 2 weeks from now.
Myanmar's deposed leader Aung San Suu Kyi has been hit with another criminal charge as protests against a military coup continue amid a deadly crackdown by security forces. The 75-year-old Nobel laureate, who was charged on Monday, has not been seen in public since being detained in the early hours of February 1st as the military deposed her government and seized power. The military leaders have used brutal methods to try to quell a growing protest movement against their rule, while Aung San Suu Kyi faces a raft of criminal charges that could see her buried for life from office. And that is the end of international news. Business news follows shortly after the break. We'll be right back. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Welcome back, and in business news tonight. The Dar es Salaam Stock Exchange market has reported a total market capitalization of 15.526 trillion shillings by March 31st this year, with the value of shares increasing from companies which contributed to the growth. Katika upande wa hisa, kampuni ambayo miamala imefanyika zaidi ilikuwa ni kampuni ya TCC ambayo imechangia karibu 85% ya uwekezaji wote ambao ni karibu bilioni 8.7. More shares were bought from KCC, which contributed almost 85% of investments done, which reached 8.7 billion shillings, followed by TBL company with 10.23 billion shillings. Other companies that performed well from 1st of April 2021 is CRDB Bank, Jatu, Twiga Cement, Vodacom, and Swissport. The government has said electronic systems will be used in the coming cashew and sesame auctions in various regions where the crops are grown in order to access international markets. Mheshimiwa Spika, matumizi ya mfumo wa kielektroniki yatasaidia kuendesha minada. Honorable Speaker, electronic systems will help us holding auctions and create good environment for competitions. In order to make sure that farmers are paid good amount of money, the government is monitoring issues of quality and quantity so that crops like cashew nuts and sesame reach required standards at the markets, as well as set good environment for auction activities for the purpose of improving prices. Traders at Mabamba Strategic Market in Kibondo District, KIGOMA region, along the border between Tanzania and Burundi, has said the market has helped to increase a trade as well as strengthen security between the two countries. There was a market at Mabamba that Burundians used to come and buy sardines. A few years later, the market died. But after introduction of a new market at the border, it shows that traders will benefit from it. From this market, being at the border will surely help a lot in trade activities because it has become a nearby center.
Lengo kubwa la serikali ilikuwa ni kurahisisha wafanyabiashara wetu wa Tanzania. Government's aim is to simplify trading activities done by Tanzanians, especially food vendors, for crops like cassava, maize, beans and nuts that are sold to Burundians. The market has helped buyers in buying essential needs at the market instead of going to villages. And that is the end of business news. Sports news follows next. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. MYANMAR, he did lose and left. Welcome back, and in sports news. After emerging 2-0 winners against Mtibwa City to move above Simba SC, Azam FC coach George Lwandamina has said he is still not satisfied with their second position, and their target now is to topple Yanga SC. Here's the story. The ice cream makers managed to overtake Simba from second position of the 18-team table after goals from Zimbabwean striker Prince Dube enabled them to beat the Sugar Millers 2-0 at Azam Complex Chamazi Stadium in Dar es Salaam. The win saw the Lwandamina-led side reach 47 points from 25 matches, and they are now 3 points less than leaders Yanga, who failed to win their match against KMC after battling to a 1-1 draw at Benjamin Mkapa Stadium. The Zambian tactician who took over the job at Azam to replace fired Aristik Asioaba has maintained he will only be happy when he sees his team sitting ahead of Yanga, and their target is to fight and make sure they claim top position. Simba SC defender Pascal Wawa has revealed they have started dreaming their CAF Champions League success will go beyond the quarter-finals. Here are more details. When the Msimbazi Giants qualified for the group stage of the competition, the team set a target of reaching at least the semi-finals after being drawn in Group A alongside African champions El Ahly, AS Vita Club of Democratic Republic of Congo, and El Merreikh of Sudan. Simba went ahead to surprise many after they topped the group on 13 points to qualify for the quarterfinals, and according to Ivorian defender Wawa, they are now looking beyond the semis of the competition. Simba started their group matches with a 1-0 away win against AS Vita in DR Congo, before they returned home to shock El Ahly 1-0 and then traveled to Sudan, where they secured a 0-0 draw against El Merreikh. Arsenal were left sweating when Bukayo Saka was withdrawn against Sheffield United on Sunday with a thigh muscle injury. Here's more on the story. The 19-year-old dropped to the ground in pain midway through the second half after an incident in which he did not make contact with any other player. Saka was unable to continue and had to be replaced by Willian in the 69th minute. When asked about Saka's condition in his post-game press conference, Arsenal boss Mikel Arteta said, "I don't know, he had to come off, he had a discomfort in his thigh." Asked if Saka could be ready for Thursday's Europa League match against Slavia Prague, Arteta responded, "Let's see how he develops in the next few days." Cristiano Ronaldo was giving his shot to a ball boy when he threw it away at the end of the Juventus 3-1 win against Genoa on Sunday. It appeared that the 36-year-old had acted out of anger after failing to find the net in the Serie A clash. Dejan Kulusevski, Alvaro Morata and Weston McKennie were all among the goals as the Italian champions sealed the 3 points, but Ronaldo grabbed the media's attention with his reaction after the final whistle. The Portugal star threw his shirt away before he walked down the tunnel
to the dressing room and it was picked up by a ball boy. It was reported that the attacker was venting his frustration, but it has since been explained that he was giving his shirt away as a gift to the ball boy. And Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer and Tottenham boss Jose Mourinho have been involved in a war of words following the Premier League clash between the clubs on Sunday. Here are more details on the story. United ran out 3-1 victors, though not before they had an Edison Cavani effort in the first half disallowed for a foul by Scott McTominay on Son Heung-min following a VAR check. It was a decision that sparked controversy with a majority of pundits and disbelief the effort was ruled out. After the match, Solskjaer commented on the decision to Sky Sports, saying the game has gone, game is absolutely gone, and added that if his son stays down for 3 minutes and he needs his 10 mates to help him up, he won't get any food. Mourinho replied to this statement, saying Son is lucky that his father is not Solskjaer. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Kama kawaida, vituo vyako bora vya ITV, Radio 1, Capital Radio na Capital Television wanakuletea ofa kabambe. Pata fursa ya kutangaza nasi kwa bei ya punguzo kabisa. Kwa matangazo ya televisheni, nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi 500. Kwa upande wa radio, matangazo madogo madogo, yani casual advert kwa shilingi 100,000 tu. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na 10 kwenye television na brand talk kwenye radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na idara masoko kwa simu namba 0658777144 au 0676777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe mosi Aprili 2021 hadi tarehe 30 Mei 2021. Mtazamaji wa ITV, Capital TV, Radio 1 na Capital Radio, lakini pia unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Karibu katika kipindi cha Kipima Joto. Kipima Joto ni kipindi ambacho kinakujia mara moja kwa wiki siku za Ijumaa kama ilivyo leo kuanzia saa 3 kamili mpaka pale inapotimia saa 5 usiku. Na katika kipindi hiki tunazungumza mambo yanayohusu siasa, uchumi, afya, maendeleo ya jamii, sayansi na teknolojia yake, usalama wa raia na mali zao, halikadhalika michezo na burudani. Ili mradi tu mambo hayo au mada hiyo iwe imezungumzwa katika taarifa zetu za habari. Mtazamaji na msikilizaji, bila shaka utakuwa unafahamu ya kwamba ili taifa liweze kujitegemea kutekeleza miradi yake ya maendeleo kwa wananchi wake, sharti liwe na fedha zake za kutosha katika budget ili iweze kukamilisha miradi hiyo. Lakini fedha hizo zinatoka wapi? Zinatoka katika kodi kutoka kwa wananchi hao, lakini pia na wawekezaji kutoka ndani au nje ya nchi. Lakini pia taifa ili liweze kusonga mbele au kukamilisha miradi yake, lazima pengine kuangalia vyanzo vingine vya mapato ama niite kodi, ili iweze kutekeleza miradi hiyo na miradi mingine ambayo inatarajiwa kutekeleza. Na ndio maana leo hii tumekuja na mada ambayo inahusu masuala ya kodi. Mada yetu siku hii ya leo inasema
kupanua wigo wa walipa kodi na kutengeneza walipa kodi wapya. Nini kifanyike? Kupanua wigo wa walipa kodi na kutengeneza walipa kodi wapya. Nini kifanyike? Mimi ni Isaac Mpai. Nakukaribisha sana katika kipindi hiki, uwe nami tangu mwanzo mpaka mwisho kabisa ili uweze kufahamu tunazungumza nini kuhusiana na masuala ya kodi. Siko peke yangu hapa studio, ninaye Dr. Bravios Kahioza. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi. Tunapotazama kodi, basi pia tunaangalia na wataalamu wetu wa uchumi wanasema nini. Dr. Bravios, karibu sana. Asante sana Mpayo. Lakini pia hapa studio tunaye ndugu Benjamin Mkonya. Yeye ni mtendaji mkuu wa taasisi ya ubunifu katika elimu. Mr. Mkonya, karibu sana. Asante sana. Nawe pia mtazamaji utapata fursa ya kuweza kushiriki katika kipindi hiki kwa kupiga simu. Hapo utaweza kuuliza swali au kutoa maoni yako kulingana na kile ambacho unakiamini kuhusiana na mada hii. Karibu sana, tuanze wote kipindi. Ndugu Mkonya, tunapoanza kuzungumza kupanua wigo wa walipa kodi na kutengeneza walipa kodi wapya, tunapotazama nini kifanyike, pengine kuna maneno ambayo mtazamaji na msikilizaji angependa kuyafahamu hasa tafsiri yake ni nini. Tumetaja neno kodi mara nyingi. Tafsiri sahihi ya kodi ni nini? Nashukuru sana, na shukuru watazamaji walioko Tanzania na nje kwa tayari kutenga muda wao kusikiliza kipindi hiki. Labda niende moja kwa moja kwenye hii mada kuhusu swala la kodi. Nielewavyo mimi, kodi ni fedha ambayo raia wa nchi huwa wanaitoa ili kwamba wale wanaosimamia matumizi ya hizo fedha za kodi waweze kutoa huduma kwao. Huwa zinaitwa huduma za jamii. Kwa mfano, watu wanahitaji cha kwanza kabisa cha msingi kuhakikisha usalama wao. Majeshi haya yanayotulinda, polisi, kuna jeshi la wananchi, kuna magereza, kuna majeshi yote, kuna swala la kuendesha tu huduma mbalimbali za kiutawala za serikali katika wizara mbalimbali, kuna swala la kuendesha labda mahakama, kuna swala la kuendesha labda kutengeneza misingi ya mahusiano ya binadamu mmoja na mwingine, kwa mfano kama inavyofanya swala la bunge kutengeneza sheria, kuandaa budget na vitu, yani kuendesha serikali kwa ujumla, na pia kuweka miundombinu yote ambayo jamii ingependa kuiona. Na ndio maana wale watu wote ambao wanasimamia kodi ni watu ambao lazima watokee na jamii, na jamii iwaone kwamba hawa wanafaa, na pawepo na vigezo kwa kupima kwamba jamii imewakubali. Maana yake ni kwamba wanapigiwa kura kama serikali kusimamia swala zima la kodi. Na huwa naenda mbali sana kwenye hili swala kutafakari kwamba unapozungumzia swala la kusema nampataje mlipa kodi, kwa mfano unampata mlipa kodi kwa njia ya kumjenga. Kuna njia nyingi sana za kujenga mlipa kodi. Kwanza, mtoto kazaliwa leo, hawezi akalipa kodi. Ni mtu ambaye ni tegemezi kwa kila kitu. Sasa wewe kama mzazi ndiye mkapanga na mwenzako, mnapanga labda mpango wa miaka 20-25 wa kusema kwamba tutengeneze huyu mtu, ingawaje katika familia unakuwa umelenga kwamba huyu mtu ajitegemee, awe na maisha yake mazuri, aniletee heshima mimi mzazi na mwenzangu, si ndio? Lakini kwa upande wa kodi tunasema kwamba tunamtengeneza huyu, na serikali inakuwa na support kubwa sana. Kwa mfano kusema kama hii sera iliyopo kwa sasa, kusema tumsomeshe bure. Kumsomesha bure ni kuwekeza. Unamsomesha labda miaka 10-20, anatoka chuo kikuu pale, anatoka VETA, anatoka labda diploma. Akitoka pale ana mahali ambapo ataenda kutafuta pesa. Si lazima awe ameajiriwa kwenye kampuni, anaweza akawa yeye ndio mwajiri. Tayari yule ni mlipa kodi. Wale ambao wanakuja kuajiri wale ni walipa kodi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hapo umetengeneza walipa kodi wapya. Lakini sasa kuna namna ambayo sasa serikali inavyoisimamia hiyo kodi. Sasa nimezungumzia tu mfumo mmoja wa kusema mtu ameelimika. Kuna mfumo mwingine wa kusema mtu ana apprenticeship. Yaani maana yake ni kwamba yeye kakulia kule labda Longido huko, hajaona hata shule, hajafanya nini, lakini wazazi wake wamemlea kwa namna ambayo ataenda kuchunga ng'ombe, ataenda labda kuwinda, ataenda kufanya nini, anapata namna fulani ambapo anaweza akasapoti maisha yake yeye mwenyewe.
Hiyo yote ni mifumo ya elimu ambayo inatambulika vizuri kabisa. Sasa tunawaleaje hao walipa kodi? Tunawalea walipa kodi kwa njia ya kusema kwamba tuwape ule uhiari, yani yeye mwenyewe ajisikie kwamba ninahitaji kulipa kodi. Kwa maana ya kwamba awe ni kama mtu ambaye umemwalika kwenye kamati ya harusi, atachangia kwa hiari yake. Awe kama mtu ambaye ni muumini, ameenda msikitini, halazimishwi lakini analipa kodi, anatoa sadaka. Ameenda kanisani, anaenda kutoa sadaka. Na serikali inatakiwa kulea walipa kodi kwa namna ambayo wao wenyewe watajisikia ufahari wa kulipa kodi. Wao wenyewe wataona kwamba kweli